Everyone, welcome to OET Speaking live sessions presented by Tiju Academy, and my name is Ishwarya. All right, it's very good evening, everyone. I'm taking my first few initial minutes to start a session, so that I'm taking my very first few minutes of our session, so that our valuable participants can join. Yes, Ashwini, hi. Good evening. Davya, Dinny, very good evening, everyone. Manchu Thomas. Yes, Sunira, Bibi. Good evening, everyone. Kliti Shaji. Yes, Kliti, welcome to the session. All right. Yes, this is Monday, and we are starting our weekdays. And we are back with our OET Speaking live session. Ashwini Achu, Divya, Dini, Manchu, Sunira, Kliti. Yes, everyone, very good evening. I'm taking some couple of minutes so that നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ജോയിൻ ആകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. So how you people are doing? എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ? How is your day going? I know you people are sitting in different part of the world and we are interacting through this live platform. So I just want to ask you everything. I just want to make sure everything is going good with you people. Anju C, Ramya, Anu, Jansi, Vijayan. Yes, very good evening. Sunira, Ashwini. All right, so Chama, going good. All right, I'm glad to hear that everything is going good with you people. So Anju C, yes. All right, thank you so much for the compliment, Anju. You look awesome. Okay, thank you so much. Going good evening everyone. Yes, Neha, Linda, Ramya, very good evening. All right, so do you people doing good, ma'am? What about you? I'm also doing great. Divya, thank you so much for asking, by the way. I'm also doing good. I'm having my offline and online classes and I'm here with the live. So I'm done with my offline session. Now I'm here with you people through this live platform. And later on I'll be taking a couple of online classes as well. And I'm doing really good. Thank you. All right, Tinku, Elikel, yes, very good evening. So I just want to ask you people whether you people remember about our previous sessions. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Because we are continuing this, we are just continuing with from where we left earlier. എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. By today, hopefully, we will end our structuring of OET speaking sub-test. ഒരു OET role play എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം by today we will be winding it up, and later on we will be planning something that is quite different, and in between we'll be discussing role play cards, so that with your participation we ourselves can develop a proper role play card through the session. Okay, all right, so are you people ready? Shall we start? What do you people say? എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ OET സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ? ജിഷ, Kunal, Siji, Shinu, Salu, Tinku, yes. Busy schedule, yes. I am having... No, it's okay. All right.
So very good evening, everyone. Yes, I'm really glad to know that you people all are ready to begin our live OET speaking, right? Live speaking session. Okay, yeah, Binsi Sharanya Chama. Yes, very good. Thank you. And Vijay Lakshmi Jay Prakash. Hi, Vijay Lakshmi. Welcome to the session. So let's begin right now. It's 6:05 here in India. And let's begin our today's OET speaking live session presented by Tiju's Academy. And my name is Aishwarya. Okay. So OET speaking live in the continuation. Our previous session de നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ continuation ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. Donna L Thomas, hi, good evening. Sheija, hey Sheija, you're back again. All right. Sneha PS, good evening. Yes, Sneha. Very good evening, everyone. Okay. So before I begin my usual sessions, I always mention this because I would love to start each and every sessions of mine with so much of gratitude towards you people. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഉള്ള എൻ്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഓരോ സെഷൻസും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, because of your presence, because of your reactions, your comments, you people are making literally this a live session. Okay? All right. Yes, Josmi is here. Hi, Josmi. Thank you for being here. I hope you're doing good there, wherever you are right now. Okay. All right. So, നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്രയും ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? This is what we were discussing earlier. The steps to follow. How to structure a proper OET speaking role play card. This is something that we were discussing in our previous live session, and today also we are going to continue with our rest of the steps. Okay, so the very first step was briefly introduce yourself according to the scenario അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസ് ടൈപ്സ്. പല കേസ് ടൈപ്സിനും സിനാരിയോസിനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ പറയുണ്ടായി. വൺസ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി ആസ്ക് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ്. So once we get a reply from the patient side, we have to provide an initial assurance to the patients. Patientന് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷ്യൂറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി വർ ഡിസ്കസിങ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി, വി ആർ ദർ ബൈ യു ടു ഹെൽപ്പ് യുവർ സൈഡ്. We are there by your side to help you. We will be there by your side to help you. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്തിനായിട്ട്, നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ അഷ്യൂറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. Then what we can do is provide detailed explanation of the condition and address further questions and concerns. Or initial assurance കൊടുത്തതിന് ശേഷം, after we have done with the initial assurance, we have to provide a detailed explanation of the condition and address further questions and concerns. This is something that we were discussing in our previous session. So we are going to start with this particular point, that is step 4 of OET speaking step test. All right, step 4 OET structure and step 4 വെച്ചിട്ടാണ് we are going to start our today's session. Liba, Neetu, Rakhi, very good evening everyone. And Bisbeen Daniel, very good evening, and thank you so much everyone for being here and for your lovely participation, and I'm expecting more. So നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല, please do comment and show your spirit over here so that the rest of the people can also get motivated. All right, so just me, yes everyone, very good evening. So we're going to start with the step 4, that is provide detailed explanation of the condition and address further questions and queries. ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്രസ് ചെയ്യുക. In order to do that, in order to provide explanation, we need to gather relevant data. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവണം, ഇതിന് മുന്നേ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഡേറ്റ ഗ്യാതറിങ് ചെയ്യുണ്ടാവണം. സോ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗ്യാദർ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഹു ഹാവ് ഇൻ വാച്ച് അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ, once we complete this particular session, you people can go back and refer all those previous live sessions so that you get a complete idea.
All those things are available in our YouTube as well as Facebook pages. In order to provide explanation, we need to gather relevant data. Previous session I didn't see. Oh, Anna and Danny, no worries, Anna. You can join right now. You can be here with our live session. And once you complete this, you can go back and refer our previous session whenever you get time, so that you get a complete clarity regarding the preparation of OET speaking subtest. Okay, Anna? All right. I hope everything is okay with you people. Okay, are you able to follow? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, Neetu, Shinsi, yes, good evening, yes, all right. Okay, so with this particular role play card, we are gonna see how we can provide a detailed explanation of the condition. Akhila Eskama, good evening, and good evening, ma'am. Your classes are really helpful. Thank you so much, Akhila. I'm really glad that you found it really helpful. So that is what we are also trying, so that we can help you people in some way by sitting here. Okay, so thank you so much for your constant support. So be here and support us throughout the session. We will be coming up with more interesting topics, so that you can clear your examination. Okay, so നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്? Right now what we are going to see is that is provide detailed explanation of the condition and address further questions and concerns. എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, and how we can address further questions and concerns എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. That is something that we are going to see today. Okay, so with this particular cue card, or candidate cue card vechite, what we are going to see is how to provide a detailed explanation. Alright, so when it comes to this particular role play card, an old man recently been diagnosed as suffering from kidney failure. So here the condition is kidney failure and has to undergo a tri-weekly dialysis program. എന്താണ് അവർക്ക് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത്? ഒരു ട്രൈ വീക്ക്ലി ഡയാലിസിസ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് യു ആർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റിസപ്ഷൻ ഡെസ്ക് ഓഫ് എ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഡെസ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ പാർട്ട് ഇസ് വി ആർ എ റിസപ്ഷൻ നേഴ്സ്. ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് മാൻ ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് യു ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫാദർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. സോ അവരുടെ ഫാദറിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ മകനോ മകളോ എന്ത് ചെയ്യാണ് വരികയാണ്. So the very first question is, begin with warm greetings and collect basic details. So we have to greet the bystander, and we have to start the information. So ee parayna points ellam thane nammal endu cheyittunde already we have dealt with how to structure the initial part ennulla karyam. And go for the second task, explain what kidney failure is. Convey that his or her father kidneys are no longer working and what this means. Describe what dialysis is. Explain why his or her father treatment is to happen 3 times a day. So the very first two tasks, ഏതൊക്കെയാണ്? Second and third task, explain what kidney failure is, convey that his or her father kidneys are no longer working and what this means, and describe what dialysis is. ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, a detailed explanation of the condition. So whenever we have to give an explanation of the condition, always keep it in your mind that we are talking to a normal person, a layman. നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഒരു layman എന്ന് പറയുണ്ടാവും. What do you mean by layman? layman means common man. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സംഭവം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. They are not people from medical background. They lack medical background. They won't be getting a detailed understanding like us. നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. So what we have to do is we have to keep everything simple as possible. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. And at the same time we have to include respectful and emotional and empathetic tone in our speaking. നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ടോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കീപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ടോണിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ വൊക്കാബുലറി ദാറ്റ് വി ആർ ചൂസിങ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ കോമൺ മാനറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോണ സീ ദിസ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇസ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഐ എം ഗോണ ഗിവ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് നൗ. ഐ എം ഗോണ give a demonstration for the better understanding of you people. നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് what I can tell you is I'm going to give a demonstration. So kidney failure എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. സോ ഒരു കോമൺ മാൻ ആയതുകൊണ്ട് സോ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം, സി അവർക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, വി വിൽ ബി കളക്ടിങ് ദ നെയിം ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ സൺസ് നെയിം ഇസ് അലക്സ്, what we can tell them is, see Alex, no worries, I will explain you everything in detail. So what's your father's condition is, he has been diagnosed with total kidney failure. Or diagnosis endana total kidney failure. And in a human body, kidney does the function of purification or blood purification. So in a human body, kidney does the function of blood purification. But unfortunately, so what we have to add over there is a word called unfortunately. So that is something that we can add in order to bring empathy over there. Unfortunately means nirbhagyavashal. Unfortunately, in your father's condition, both his kidneys are no longer working. So with the help of an external device, we are doing the function of kidney outside the body. നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോണ ക്യാരി ഔട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് എന്താണ് അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഡയാലിസിസ് ഇസ്. മെഷീൻ ദാറ്റ് ക്ലീൻസ് ദ ബ്ലഡ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സി ദ കിഡ്നി ഇൻ യുവർ ഫാദേഴ്സ് കേസ്, നോർമലി ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കിഡ്നി ഡസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് purification. And unfortunately, in your father's case, both his kidneys are no longer working. രണ്ട് കിഡ്നീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. And describe what dialysis is. So because of that, we are going to carry out the purification process outside the body with the help of a machine. And that is what we call dialysis. The machine that cleans the blood and etc. Alright, so ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാലും മതി, അവർക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. I hope it is clear. I'm going to repeat it one more time. See Mr. Alex, I will explain you everything in detail. No worries. You can relax. So be patient. I will explain you everything. I can or we can say it like this. See Mr. Alex, I can totally understand your situation. Being a daughter, I can totally understand your situation. So normally in a human body, kidney does the function of blood purification. But unfortunately, in your father's case, both his kidneys are no longer working. So we have to carry out the procedure externally. For that, we are using a machine for the blood purification that is going to be happen outside the body. That particular procedure is called dialysis. I hope you got my point. I hope you will be able to understand. എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും, അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്താണ്, address further questions and concerns. Further questionസും കൺസേണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. ഓക്കെ ആണോ, ക്ലിയർ ആണോ, ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും, സി വൈ ദർ ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ഹാപ്പൻ 3 times a week. So why you want to start a treatment, why you want to carry out the dialysis that is going to be happening 3 times a week. So that will be really tiring for my dad. So why we have to carry out this 3 times a week? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, all right Alex, your question is really reasonable. Your question is really reasonable, Alex. But in your father's case, both his kidneys are not working. That is why we are carrying out the procedure 3 times a week. നിങ്ങളുടെ ഫാദറിൻ്റെ കേസിൽ 2 കിഡ്നിയും എന്തല്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 3 times a week ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then the next question, അടുത്ത further concerns question അവരുടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, okay, I agree that you people are carrying out with this dialysis procedure for 3 times a week.
So will there be any kind of improvement in my father's condition? Will there be any kind of improvement? അതായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Your question and your emotions I totally understood. That is something that we can really understand. Your question and your emotion, that is something that we can really understand. So what we have to do? So എന്താണ് അവർക്ക് അതിന് കൊടുക്കാൻ? എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം? അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, mention that his or her father's medical condition is unlikely to improve. ടോട്ടൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ? വളരെ റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി an organ damage, റൈറ്റ്. സോ അവിടെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല? ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനോ ഒരു നോർമൽസിക്കോ ഉള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ വി കാൺ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഒരു മകനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് ഇത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല? അതൊരു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. So what we have to do is we have to make it as much as light as you can. വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അവരുടെ ഇമോഷനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് in a very empathetic manner we have to convey that. So what we can do at this particular situation is, what we are trying to do. Mr. Alex, Alex, what we are trying to do in your father's condition. നിങ്ങളുടെ ഫാദറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. Mention that his or her father medical condition is unlikely to improve. So what we can tell them is, in your father's condition, what we are trying to do is we are trying to stabilize his current condition by preventing it from getting even more worse. We are simply trying to stabilize his current condition by preventing it from getting further more worse. എന്താവാനല്ല, അവരിനിയും വേഴ്സൺ ആകാതെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. So we didn't tell them directly that this is not going to work on his father, but we told them in an indirect manner what we are trying to do is we are trying to stabilize the current situation. They are not going to go back to a normal stage. We are just simply trying to stabilize the current situation. Endil ninna to prevent it from getting even more worse. ഇതിലും അത് വഷളാക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി what we are trying to do is we are trying to stabilize the current situation. I hope it is clear. This is how we are supposed to provide a detailed explanation of the condition and address further questions and queries. ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear for you people? How to give a detailed explanation, then how we have to provide further questions and concerns. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും കൺസേൺസിനെയും എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Is it okay for you people? All right? Yes, thank you so much. Yes, Sunira, I'm glad that you people got it clear. സോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വോയിസിനകത്ത് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് റെസ്പെക്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ലിയർ? Yes, thank you so much. So now we have going to see നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? We dealt with the introduction part, we dealt with step 2, step 3, and right now we have addressed the step 4 as well. എങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. Now we are going to see the last 2 points, that is give advice and reassurance. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് വേണ്ട അഡ്വൈസും റീഅഷുറൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. Okay, so for that particular thing I do have that is something that is step 4, give advice and reassurance according to the situation അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് അഡ്വൈസും റീഅഷുറൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. For that I do have a task in front of you people. See, these are the possible ways. I have mentioned few statements where you can use to give advice. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1 2 3 4 5 6 7. സോ ഐ ഹാവ് നമ്പേർഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. അതിനെല്ലാം ഞാൻ എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്പറിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what I want you people to do at this moment is I want you people to identify what all options that we can choose.
ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരണം. യു ക്യാൻ ടെൽ മീ ദ നമ്പർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ പ്രൊവൈഡഡ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യു മസ്റ്റ്. Second one is we request you. Third one is we advise. Here there is a small correction, it should be SE. Fourth one is we suggest you. Fifth one, we recommend you. Sixth one, you should. Seventh one, you need. So I want you people to identify it one by one. ഏതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. 2, 3, 4, 5. Okay, Babita is telling me 2, 3, 4, 5. And Bibida is going for 3, 4, 5. Okay. Sunita is we request, advise, suggest, recommend. Okay. For Ramya, it's 2, 3, 4, 5, and 7. Okay. All right. Yes, I got your Prabidha. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Smita, Rinku, Tinsi, Divya, Siji, Manchu, Liza. Yes, Pratibha. Yes, everyone. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. All right. So I can see, very different options. എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് എന്താണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Everyone is coming up with different options. ചിലവരെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ചിലവർ 1-2 എണ്ണം ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി all those things are mentioning here. All right. Yes. Linda, Shija, Clitty. Yes. 2, 3, 4, 5. We request you, we advise, we suggest, we recommend. Nino Rocky is telling me 2, 5, 7. We request, we recommend, and you need. Okay. Lisa Sentamari, yes. Very good evening, Sentamari. I read your message, no worries, okay? All right. So ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം? So shall we see the answers? നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടാലോ? ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാലോ? 2, 3, 4, 5. Yes, and C, Sneha. Okay. Yes, so everyone is coming up with some sort of different options. എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളതല്ല, but somehow it is different. All right. Yes, Rinku, Sneha, Lakshmana, Swami is going for 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okay, Sunira, Bensi, and C. Cannot use commanding statements. Exactly, Bensi. Lijosh Churian. Yes, Lijosh. Okay, here is the option for you people. So for your better clarity, I have provided you in such a way. Okay, so I will show you the right answer right now. Here is the option for you. The right options where we can use Lena, Nijo, Susan, Richie, 2, 3, 4, 5. Okay, so you must, we cannot comment or order exactly. Okay, so the options that I have provided in green color, that is something that you people can use. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The rest of things, that is something you can completely avoid when you are preparing for your OET speaking. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. See, when we are telling the patient that you must do exercise or you should go for a walk regularly, you need to go for this, you have to do this, you have to do this, you must, you should, you need, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ we are dominating them, we are trying to dominate them, we are trying to overcome, we are trying to exert force over them. അവരുടെ പൊക്കത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് എന്ത് വരാനുണ്ട്, ഒരു ഡോമിനേഷൻ, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, മസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഷുഡ്, നീഡ്, and have to.
You must do that, you should do that, you need to do that, you have to do that. These kind of things are something that we have to completely avoid. എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന 4 വേർഡ്സ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, വി ആർ ഫോഴ്സിങ് ദം. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഫോഴ്സ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. വി ആർ സപ്പോസ് ടു മേക്ക് ദം കംഫർട്ടബിൾ ആസ് മച്ച് ആസ് വി ക്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ദീസ് ആർ ദ പോസിബിൾ ഫ്രേസസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ്? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി അഡ്വൈസ്. നമ്മളൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോസിബിൾ ഫ്രേസസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ജോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ജോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ means you people can note it down. We request you, for example, we request you to balance your diet. We request you to go for a regular walking as part of your exercise routine. So we request you to go for a regular walking. We suggest you to get the medical attention at the earliest. We recommend you to follow a diabetic diet. We recommend you to follow a diabetic diet, or we recommend you to go for regular exercise. We request you to go for regular exercise. We suggest you to go for a regular exercise. So ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഫ്രേസസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The rest of the information നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? According to the role play, we can add on to this. Okay, and there is another set of phrases that is something that you people can use. It is important. നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് എങ്ങനെ പറയാം? See Alex, it is important for you to follow it is very important for you to go for regular walking. Or see Alex, it is beneficial for you to go for regular walking. Or it is very much essential. It is okay, yes, Sunira is coming up with an example. Well done, Sunira, I really appreciate that. It is important to cut down the number of cigarettes. Exactly. And it is essential to follow a balanced diet. It is beneficial to you to go for a regular walking. So what you people can do right now is, you people can suggest, you can make use of these words and come up with an advice. ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ഇൻ ദ ജസ്റ്റ് ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് സുനീറ കെയിം അപ്പ് വെൻ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഡ്വൈസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നൗ. വി റിക്വസ്റ്റ് യു, വി സജസ്റ്റ് യു, വി റെക്കമെൻഡ് യു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. Then we advise you. That is something we can add it here. We advise you. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കി പോർഷൻ അവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. യെസ്, സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് എ സജഷൻ ഇൻ വാട്ട് എവർ വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിൽ സജഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവോ? സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കറക്ഷൻ ഐ ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അവർക്കും ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഡു റെഗുലർ എക്സസൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രിങ്കിങ്. Ajita, is it important to start drinking? It is important to stop drinking. We advise to take plenty of fluids. Exactly, Sentamiri Selvi. That is completely right. It is essential to understand the situation. Yes, Bimida. It is important you to reduce your alcohol intake. Yes, Pratibha, that is also correct. Lakshmana Swami is telling me it is beneficial if you could go for a daily walk. Exactly, that is a perfect statement, I would say. Suggest you to hydrate yourself. We advise you to follow the instructions given by the doctor. Shija, what you have to do is you have to add the doctor over there. There will be multiple doctor, but we are talking about the specific doctor that this patient consulted. Patient consult ചെയ്ത ആ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഗിവൺ ബൈ ദ ഡോക്ടർ. അടുത്തത് എന്താണ്? അച്ചാമ കെ ജോർജ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു if you may follow a low fat diet. It is essential for improve your health status. It is essential for you to improve your health status. Smita, that's a small error in your sentence. It is essential for you to improve your health status. It is important. Okay. We request you to take regular exercise. We advise to take medicines on time. We request you to continue medication. We recommend you to keep hydration status.
Yes, exactly. Well done. So I am really glad that you people are making a perfect sentence. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്യല്ല. യു പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഐഡിയാസ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. Very well done, girls. Very well done. Not only girls, all the participants. Congratulations. I'm really proud of you people. Because നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നു, വേഗം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നു. So I would say it's really good. It is beneficial if you can reduce the body weight. It is important to modify your present diet regimen. Yes. It is important to take the medication. It is beneficial to do some exercise to reduce your body weight. We suggest you to avoid the junk food. Yes, very well done. Congratulations. You people can appreciate, you people can tap on your shoulder. Your shoulder നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തെറ്റാം, because you people are all doing great. So clear ആണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can give an advice to the patient. We can give advice to the patient, not an advice പറയില്ല. We can give advice to patients. Yes, exactly. Essential to take a medication. It is essential to come up for follow-up. Yes, very good. All right. It is essential for you to consist with your prescribed diet. It is essential for you to keep consistency with your prescribed diet, Anju. It is essential for you to keep consistency with your prescribed diet. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It is essential for you to maintain consistent diet. Yeah, that is also fine. Yes, it is beneficial if you could follow my advices. Okay, Arya Jichu, there is a small error on your statement. There is nothing to be called advices. Advices എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇല്ല. It is essential to take your medication. എന്തേ ഉള്ളൂ? Advice. Okay? And if you want to make it plural, how we can tell them is some advice or pieces of advice. This is how we can make the plural form. There is no plural form for the word advice. Okay? Just like the word information. Information എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് plural ഉണ്ടോ? There is nothing to be called informations. Informations എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇല്ല. എന്തില്ല? പിന്നെ എന്താണ്? Advice, information, furniture. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Furniture നമ്മൾ പറയും. Furnitures എന്തില്ല? പറയുണ്ടാവില്ല. We request you, we suggest you, we recommend you. It is important, it is beneficial, it is essential. അപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? We advise you. Okay, but advices എന്ന് നമ്മളല്ല പറയില്ല. അതുപോലെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഇല്ലാത്ത വേർഡ്സ് ആണ് ഫർണിച്ചർ, ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? പീസസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ or some advice. As Daisy, we recommend you to follow a sugar-free diet and regular exercise together with medicine to maintain your sugar level. Well done. That is a perfect statement. Okay. No, it is essential. Yes, we request you to consult the doctor as soon as possible. Yes, well done, girls. I am really glad and happy. Okay. Alright, so shall we move on? So, ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Yes, keep on commenting. I'm reading your comments. No worries, Ashwati. Sarita, ma'am, can we use button unfortunately simultaneously? Button unfortunately simultaneous ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ unfortunately it is not possible. രണ്ടും കൂടെ simultaneous ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ unfortunately എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് അവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. But still unfortunately will be a more proper word. അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എംപത്തിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. So that will be a better choice in my opinion. It is better if you could modify your lifestyle to improve your health. Yes, Ashwari, that is good. It is essential for you to have good sleep. I advise you to spend leisure time with your family or go for a trip when you feel depressed or stressed out. Okay. So Ramya, Balu, I hope I have answered your question. And when it comes to Sunira, I advise you, അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ADVICE, that is noun, but ADVISC, that is verb. Okay, advice noun ഉണ്ട്, advice verb ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ അഡ്വൈസ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ വേർബ്. അതെന്താവണം? ഒരു വേർബ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? ADVISC നമ്മൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം.
All right, yes. So, what we have dealt with the give advice and reassurance part as well. Now, moving on to the last step of our role play, that is conclusion. What is the last one? That is conclusion. So, നമ്മൾ ഒരു 3 weeks ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിയേക്കാണ് ഇന്ന് എത്തിയേക്കാണ്. Okay, so we're going to see the conclusion right now. Step 6, the final part, that is conclusion. So here is the way that you can conclude a role play card. ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So the very first option, നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്വൈസ് എല്ലാം കൊടുത്തു. We already gave them the reassurance as well. Now what we have to do is, you can go for 1, 2, 3, 4, 5 ഈ പറയുന്ന നമ്പറിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ABC ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷണൽസ് ആണ്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. You can go for any one of among these ABC according to the situation. So the very first one is, I hope I have clarified all your doubt. For example, the nature of our role play is doubt addressing, a doubt clearance session ആണെന്ന് വെക്കുക. നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. So once we have completed all our explanation and reassurances, what we can tell them is, I hope I have clarified all your doubts. Okay? And suppose if the same role play is in the model of concerns address ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, ഒരു റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസ് ഒരു കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? I hope I have addressed all your concerns. എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? I hope I have addressed all your concerns. I hope I have clarified all your doubts. I hope I have addressed all your concern. ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ടു യു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺഫേം ചെയ്യണം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. കൺസേൺ അഡ്രസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് യു ടുഡേ സെൻ തമിലി. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ദേ വിൽ ടെൽ ഐദർ യെസ് ഓർ നോ. ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയും, ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇല്ല എന്ന് പറയും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഹോപ്പ് സോ ഫാർ ഐ ക്ലിയർ ടു യു. സോ ഫാർ ഇറ്റ്സ് ഐ ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അഖില ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്മോൾ കറക്ഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് സോ ഫാർ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓർ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ടു യു സോ ഫാർ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ. ഓർ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, once we have informed them, once we have made sure that everything is clear so far, we can ask the next question. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് മീ ടു ക്ലാരിഫൈ? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? അവരോട് ആ കൺസേണും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് after getting a positive answer from their side, we can wind up our role play by telling, please contact us for any kind of future assistance. If you need any kind of future assistance, please do contact us. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ അവരോട് പറയാം. Clear ആണോ? So if the patient is admitted in a hospital ward, I hope I have explained everything. Yes, Bimida, that is correct. Yeah, that is another possibility. So if suppose our patient is admitted there in the hospital ward, നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Please press the buzzer. We are here to help you. Please contact us എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Please press the buzzer. Because in hospital ward there will be bed buzzers, right? So if they need anything, what we can do is, please press the buzzer.
Is there anything else you want me to address? That is also fine. I hope. Is there anything else I need to be clarified? Yes, all these things are good. Yes, I hope we both are in the same shoes. That is also a possible thing, Sarita. Okay, so once we dealt with the first three questions, then we can tell them, wish you a speedy recovery, or wish you a good health, or thank you for listening. Thank you for listening പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ wish feel free your queries. Feel free to ask your queries. Okay, feel free to clarify your queries. Wish you a speedy recovery or wish you a good health. So that is another important part. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? Wish you a speedy recovery അല്ലെങ്കിൽ wish you a good health. So why we made an option there എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are certain instances where we cannot use the word recovery. For example, the situations like organ damage. ഒരു organ damage ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? We cannot associate the word recovery there. And another instance is, amputation. If it is an amputation also, we cannot associate the word recovery over there. And there are another situations where called cancer or, epilepsy or seizures. In these kind of possible scenario, there's stroke. In all these possible scenario, there's a chance these things can reoccur for the patient, right? Pappadum namukku wish you a speedy recovery ennu parayunnadinu pagaram namukku endu parayam wish you a good health. In a normal scenario, we can use wish you a speedy recovery. But if these are the organ damage, amputation, cancer, stroke, seizures or epilepsy, nammal endu cheyan paadilla recovery associate cheyadirikkunnadana ettavum better. Because once an organ is damaged, there won't be any normalcy, right? Then our situation namukku use cheyam wish you a good health and thank you for listening. This is how we are supposed to conclude a role play in a very perfect manner. Okay? Is that clear so far? Do you have any doubts? So we dealt with the structure part of structuring of OET speaking subtest. The last part also we dealt. Introduction, ask question, provide initial assurance, provide a detailed explanation and address further questions and concern. പിന്നെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നതിനുള്ള അഡ്വൈസും റീഅഷുറൻസും കൊടുക്കുക. അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അഡ്വൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രേസസ് കണ്ടു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വൈൻഡഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ബൈ മെൻഷനിങ് എ പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ. So I hope it is clear. This is how we are supposed to structure a role play. All right? So thank you so much everyone. So this is how we are going to wind up our today's session. So നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഒരു റോൾ പ്ലേ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So we will be continuing with the another sessions of like warm up questions and dealing with a different role play card, addressing different situation, handling different situation. These kinds of things we'll be discussing in our upcoming speaking live session. Okay, so thank you so much everyone for your constant participation. And I could see many people over there on live today. I mean, every day you people are always here till the end, and here also there are almost more than 200 people that are watching on live, and there are thousands of people those who are watching it later also. So thank you so much everyone for your constant support. Thank you everyone. Alina, Kliti, Jisha, I hope it can help you people in some way. Thank you everyone. All right, so we will be meeting you people on next Monday with sharply at 6 p.m. on every Monday with our speaking live session. All right, so thank you everyone from the bottom of my heart. Thank you, and keep supporting us throughout the day. Thank you. Thank you everyone. Thank you Sigma, Binsi. Yes. And I like your class, simplified method, and it's very pleasant. Thank you Sigma. Thank you so much.